Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Art of Murder, Karty Przeznaczenia. Dotarliśmy do elektrowni, to prawdopodobnie tutaj znajduje się nasza ofiara. Musimy ją uratować, ale zanim wejdziemy do elektrowni, podoba mi się ten busik kolorowy. Wygląda troszeczkę jak ze Scooby-Doo. Przyjrzyjmy mu się. This colorful minibus must have been here for many, many years. Może coś będę mógł z niego wyjąć. Rura. No proszę bardzo. A durable steel pipe. Could be used for close quarters combat. No właśnie o tym samym pomyślałem. Ale tak, skoro jesteśmy agentką FBI, powinniśmy mieć broń przy sobie, pistolet, więc rura raczej do obrony nam nie będzie przydatna. No, chyba że Nicole nie ma broni. It gives me the creeps. Where is he hiding? Mamy wejście do elektrowni, drzwi są uchylone. A tutaj nie widzę żadnego wejścia pobocznego, jakieś drabinki do góry albo coś takiego. No dobra. This huge gear moving down looks really ominous. I've got to see what's on the generator. Throughout the hall, there are beams of red light from the lasers. No to już wiemy, że nie będzie łatwo się tutaj poruszać. Mamy system laserowy. Gaśnica śniegowa. Mogliśmy ją zabrać. Świetnie. Plac przed budynkiem. Poziom 0. Pierwszy generator. Poziom pierwszy. This must be a very old machine. Newer generators are usually placed horizontally. I'm scared of what I'm going to find at the top. Być może nasza ofiara. Za chwilę wejdę na górę, ale najpierw chciałbym obadać poziom 0. Widzę, że jest jakieś pokrętło. Mamy też drugi generator. I możemy udać się do warsztatu. Maybe I can get to this one. No może znajdziemy sposób, żeby wejść na górę. Ale tak, interesuje mnie ten warsztat. A place for quick repairs. Stół roboczy. Okej. Wzięliśmy też jakiś kluczyk. No dość sporo elementów wzięliśmy z tego biurka. Mamy klucz płaski, pilnik płaski, śrubokręt, kluczyk, pilnik okrągły, pilnik trójkątny. Such an inconspicuous key might come in handy sometime. It's a 1 3/8 wrench. Horken, USA. This screwdriver has a flat end. Okej. A small round file. A small triangle file. The extinguisher foam is very cold. No dobra. Być może tą gaśnicą będziemy mogli coś zamrozić. W warsztacie byliśmy. Ja się zastanawiam, gdzie jest wejście na górę. Tutaj mamy plac przed budynkiem, ale nie chcemy wychodzić. I też nie ma wejścia. Czyli chyba nie pozostaje nic innego, jak udać się na poziom pierwszy. Przejście na poziom drugi. Okno.
Dobra, mamy drabinkę. There's a tied-up woman there. I hope she's still alive. FBI, you'll be safe in a moment. Do you hear me? Stay calm. I'll free you soon. The weight tied to the gantry can kill her. Dick, I'm inside the power plant. What power plant? 5 miles north from the amusement park. It's here. There's a tied-up woman on a generator. I don't know if she's alive. I can't get close to her. I'm afraid the power plant's mined. Okay, I guess the boys haven't changed yet. We're flying back. Take the zappers with you, and don't forget a doctor. Yeah, but just wait for us. Don't do anything on your own. There's no time. Don't do anything stupid. Just keep your distance. I tak nie posłuchamy Dicka. Ale wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z piłą. Mamy jakiś ograniczony czas. Jeżeli nie pomożemy kobiecie, no to koło zębaty na nią spadnie. I have to hurry and save that woman. System laserowy. Pewnie będziemy musieli w jakiś sposób się go pozbyć. O, są śruby. Obcążki do cięcia kabla. To się nam może przydać. Odkręciliśmy 3 śruby, ale wydaje mi się, że tam z tyłu jest jeszcze 4. Otwór w kopule turbiny. Not gonna happen. Może będę mógł włożyć tutaj tego pręta? O właśnie. No dobra, odwróciłem to. Ale dalej nie widać 4. śruby. Pręt nie jest już klikalny. Tu też nie mogę nic zrobić. Więc wychodzi na to, że tak, musimy to zostawić. Ale w jakim celu to przekręciliśmy? No i w jaki sposób się dostać tutaj? Podest na szczycie turbiny. I on prowadzi do lewej strony. Być może z poziomu numer 2 będziemy mogli się tam dostać. Ale to musimy się cofnąć. Tutaj są drzwi. The door's blocked from the other side. Tak się zastanawiam, czy może nie lepiej zapisywać co jakiś czas stan gierki, bo może faktycznie to jest jakaś czasówka. Jeżeli nie zdążymy, no to koło zabije tą kobietę. Dlatego powiedzmy, że będę robił sobie save'y kontrolne. Oh, how I love ledges. Wow. No nie chciałbym spaść. Ale wydaje mi się, że muszę dostać się tutaj, przejść po tym na drugą stronę, następnie udać się na ten balkon. The window is closed. I can't return this way. I po tej drabince na górę. Okej. No i tutaj mamy drabinkę. I tu jest też otwarte okno. No dobra. Czyli dojdziemy na poziom numer 3. Ale Nicole tak bez zabezpieczenia na takim wąskim podejście? No to jest ryzykowne. O! Poziom 2. Mamy dostęp do laserów. .
O, jakaś kartka. There's a diagram here. Schemat układu laserów. No dobra, nie za wiele mi to mówi. O! Schemat blokowy urządzenia. Plus. Idzie do górnego kwadracika. Z plusa też odchodzi do dolnych kwadratów. I mamy zegar. Być może jest to schemat jakiejś bomby. Minus. Z minusa tak naprawdę nie odchodzi żaden kabelek. Okej. I need to be very careful. The beam probably touches the sensor that can lower the weight on the woman or detonate the bomb. O, gierka się automatycznie zapisała. Więc jeżeli popełnimy jakiś błąd... to kobieta zginie. I did it! I think the current laser setting will allow me to move freely through the hall. Wow, to nie było wcale takie trudne. Obróciłem tylko raz do góry. No ale skoro Nicole powiedziała, że układ laserów jest teraz odpowiednio ustawiony, nie będę się z nią kłócił. Tylko w jaki sposób się dostać w to miejsce? No bo tutaj nigdzie dalej iść nie mogę. Chciałbym wejść na górę. Poziom 3. Dobra, prawdopodobnie nam się uda. I need to be very careful. The beam probably touches the sensor that can lower the weight on the woman or detonate the bomb. Wiecie co, skoro Nicole powiedziała, że ustawiła to dobrze, no to ja nie będę już nic przy tym rył. Suwnica. O kurde. Możemy manipulować dźwigiem. Ready to blow up time bomb. Gierka się zapisała. Czujnik rtęciowy. I'd better not touch the sensor. Wiecie co, wydaje mi się, że tą rtęć byśmy musieli zamrozić. Under the cover, there's a bomb fuse. That's where I have to get. As long as the sensor's frozen, I'm free to tinker with the bomb. Ale musielibyśmy odkręcić te śruby. I'd better not touch it now. Anything could make it explode. Under the cover, there's a bomb. Damn it! O cholera. Dość pokaźny wybuch. To było spektakularne. Ale nie mogę za nic w świecie odkręcić tych śrubek. Chyba że po to są mi te pilniki, żebym mógł tak spiłować ten śrubokręt, żeby tutaj pasował. This screwdriver has a flat end. The end of the screwdriver has been filed with a flat file. Okej. The end of the screwdriver. The end of the screwdriver has been filed with the round file. The end of the screwdriver. I think that's enough. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. As long as the sensor's frozen, I'm free to... No jak się będą pojawiały te cutscenki, to na pewno nie zdążymy. I'd better not touch it now. Anything could make it explode. The plate is screwed.
Under the cover, there's a bomb fuse. That's where I have to get. The plate's fixed. I can't lift it with my fingers. Palcami tego nie zdejmę. I'd better not touch it now. Anything could make it explode. Kurde, no kończy mi się czas. I can't do anything. Too bad. The file's broken. Cholera. I can't do anything here. I can't do anything here. W tym miejscu nic nie zdziałam. I have to cut the wire connecting the laser controller to the battery. Gierka się zapisała, poczekajcie. There's a diagram here. Tutaj mamy schemat. Od tego plusa do tego kwadrata ciągnie się czerwona linia. I teraz moje pytanie brzmi, czy ja mam przeciąć ten kabelek, czy może jednak ten na dole? A co jeżeli przetnę ten i bomba wybuchnie? A co jeżeli przetnę te i bomba wybuchnie? No nie jestem do końca pewien, który z kabli miałbym przeciąć. Tu jest plus. Sterownik lasera. Akumulator. I'd better not touch it now. Anything could make it explode. A plastic plate. Czy ja to będę mógł teraz też zamrozić? The extinguishers run out. A plastic plate. It looks... Czyli wychodzi na to, że któryś z kabli muszę przeciąć. Damn it! Czyli wiem tak, diody nie mogę dotykać, tego nie mogę dotykać. Przewód elektryczny. Tutaj mamy przewody, które mogę przecinać. Ale one są tak poplątane, że ja nie wiem, który miałbym przeciąć. Okej, chyba się udało. Phew, I did it! I cut off the power from the fuse. The motion sensor and the laser stopped working. But I can still hear the clock ticking under the cover. I still have to neutralize the timer. Mechanizm zegarowy. This clock controls the lowering cycle of the weight. This clock control... This clock control... A gdybym tak ten pilnik wbił tutaj. A plastic plate. The plate is screwed. Płyta jest przykręcona śrubami. Ale gdzie w takim razie są te śruby? Tutaj. Tuleja dystansowa. A plastic plate. Nie mogę tego odkręcić. The multi-phase switch controls different... The plate is screwed. The plate is screwed. Płyta jest przykręcona śrubami. Tuleja dystansowa. A hexagonal spacing sleeve screwed in the casing. Niestety ja nie mam takiego śrubokręta. No właśnie. Po to jest mi potrzebny ten klucz.
The deadly machines neutralized. No i super. Hold on, I'm coming for you! Too bad you didn't manage to save that woman. She died of a heart attack. What's interesting is that the killer doesn't deal the death blow himself. He murders using machines and devices. That's his MO. Let's go back to your solo action in the power plant. The autopsy will tell us if she was alive then. Don't change the subject. Meaning? The subject is solo action. Well, Dick was on his way back to the Bureau. It'll take some time before you two get used to one another, but don't blame him for what happened to Nick. Boss, you don't think I sent him away, do you? If he's made a mistake, he'll understand it. Because of his knowledge on previous cases, he's priceless to us. But it was me who did the right thing and stayed. Przesłuchanie. Boss, do you think he's not our guy? You tell me. It'd be good to detain him for a couple of days, but I need a good reason for that. He's on parole. Those guys are vigilant. Maybe Dick will bring something out of him. I need to question him too. At first glance, he doesn't look like the creator of all those sophisticated traps to me. A sidekick at most. Better than nothing. I'm going to interrogate him. Squeeze him like a lemon. No dobra. Dick blamed me for the unsuccessful action. Is he the accomplice? Zrobił to dlatego, bo nie chciał się przyznać, że popełnił błąd odjeżdżając stamtąd. Pokój przesłuchań. Archie Benson. Przeszłość Bensona. Can I smoke? No smoking here. Got you too, huh? You were doing time. What, do I look like that kind of guy? 99, sentenced for rape attempt. The chick changed her mind and I was so turned on. You know what I mean, doll? What about you? Were you popular in prison? That's not fair. Precisely. Christ, I'd rather have a guy questioning me. Sprawca. Who are you covering up for? Nobody. I'm on parole. Got it? How's that possible? You're a security guard, and yet you saw nobody in the park? I'm in big trouble again. You've earned it. You need a scapegoat, and I'm like a perfect candidate, as always. Spare me the self-pity. Who the hell should I pity? I need a short break. Whatever. I'll be gone in no time anyway. No dobra, z tego gościa za wiele nie wycisnęliśmy. Benson's not telling us everything. I have to find some way to make him more talkative. Przesłuchanie. How's it going? Acting the fool? You can see you did time. He demands a lawyer. We may have problems soon, and there's no time for fooling around. No idea how to get it out of him soon. Maybe I should show him the pictures of the victims? Oh, yeah. Have you got the files of the murdered people? Ruth was supposed to get them for me. I asked her for Benson's file, too. I'll check my room. Maybe the papers are already there. Yeah, you do that. I need to have an urgent talk with the prosecuting attorney. Isn't it too early for that? It's a totally different case. But I'll be back soon. Just give me 5 minutes. Fine. I'm off then. I'll be back in a jiffy. Musimy się udać do swojego pokoju. Który znajduje się tutaj. Sprawdźmy, czy na biurku będzie to, co przygotowała nam Ruth. Mamy akta. I already took what I needed from these files. Melanie Jensen, gas poisoning. Mamy zdjęcia naszych ofiar. Thomas Dawkins, electrocuted in the kitchen. Madison Colby, died in a garbage truck. Jane Harrington, died in the power plant. Edward Carter, died at the grade crossing.
Okej. Chodźmy zatem do Bensona. Pokażmy mu zdjęcia. Zobaczymy, czy wtedy będzie mówił. Chociaż nie wydaje mi się, żeby był powiązany z tą sprawą. Zdjęcie ofiary pierwszej. Do you know the victim? Take it away, I got nothing to do with it. I'd have a look if I were you. No, I don't know her. Zdjęcie ofiary drugiej. Rings a bell? No. Positive? Positive. Zdjęcie ofiary trzeciej. Do you recognize the person in the picture? Doesn't look familiar. Focus. Leave me alone. Zdjęcie ofiary czwartej. Watch carefully. You think I did it, huh? Looks familiar? No. Zdjęcie ofiary piątej. So maybe you recognize her? Hot chick, even in this picture. Where's my lawyer? We've informed him. Until he comes, I ain't talking. Ofiary. I feel like you'd like to tell me something. No. What did you see there? Ghosts. Think. We'll dig everything out anyway, sooner or later. But if you cooperate with us, we may turn a blind eye to your amusement park sins. Okay, I know that woman. Which one? This one. Jane Harrington? What did you have in common? Damn, only the best stuff, you know. A trial. Which trial? She was in the jury. The other people? You know somebody else too? I hope the guys behind the wall can see I'm cooperating. Let's get back to the main point. This is the main point for me. All right, you're cooperating. So? Her and a few other guys. What? They were jurors in my trial. Fine, have a smoke. Przesłuchanie. You didn't even ask what trial he was talking about? He had a few. Only two with the jury, if I'm correct. The first one was a murder case. They acquitted him. The second one was a rape case. Well, only the latter makes sense. He would be taking his revenge on the jury for the sentence. I don't know anything about the jury members. I'll ask Ruth for his file. Go ahead. I'll find out in a second. Damn it, you can't smoke in here. Chyba Dick się zdenerwował, że Benson zapalił papierosa. No dobra. Ruth. As fast as lightning. I've almost overheated my internal hardware. Thanks. Call on the boss. He wants something from you. Wants to know what I think about Benson's questioning, I guess. Komputer. Listen, what's up with the IT? Doctor's leave. Too bad. What happened to him? He got a cold in the server room. How was that possible? Actually, I don't know much about it, but Wang told me he was reconstructing discs, byte after byte. You know, the same discs he had burned. Zakończenie. See you, Ruth. Bye, sweetheart. O, jaka Ruth jest fajna. Przyłóż do serca. It's Benson's file. To jest teczka Bensona. Nie mogę jej otworzyć. Ale szef chciał z nami porozmawiać. Archie Benson. May I? We're releasing Benson. His lawyer's taking him. He can afford a lawyer? Haven't you read the files? His father's a big shot, a politician, and a filthy rich one. A black sheep in the family is like a conspicuous zit in close-up. Benson Sr. even has a motto: no exceptions. He's made a weapon out of a family misfortune. A proper bastard. One way or another, it's good to have an eye on the young Benson. He's got an alibi. Yesterday afternoon, before coming to the amusement park, he went shopping at the megastore. There's a video recording. They're fast. They must have been tipped off sometime before the investigation. Or Archie is involved in it and he knows it himself. The pathologist's opinion matters here. When Jane Harrington was tied up, what was the substance the murderer had given to her? Find out who she had lunch with yesterday, who she called, etc. Ławnicy.
I dug out Benson's first case. Anything interesting? Yes, in 1998, he was accused of killing Carol Austin. She dealt with health food, meditation, channeling, horoscopes, and, be careful, reading the cards. A modern witch. She was probably shot while fortune-telling, but the card deck disappeared. Yeah, what about Benson? He had an affair with that woman. The deck was found at his place, but was removed from the evidence list. Some kind of procedural negligence. Circumstantial evidence? Yes, there were no witnesses, and no murder weapon was found. However, Benson's alibi was questioned. He was seen near the crime scene. It seemed that he was the murderer, and the press treated him as if he had already been convicted. But he was acquitted. And the jury was admirably impartial. And here's the most important thing. The cardman's victims are the jurors from this trial. Oh, well, that's some news. Only them? Nobody else? Not so far. Everybody that's connected with this case has to be found and protected. The jurors, the prosecutor, the judge. The detectives, the defense attorney. I'll give it to Ruth. You make sure you find the murderer. Motyw. I've got a problem with the motive. Yeah, what might it be? A relative's taking vengeance on the jury because they've freed a monster? The problem is that Benson seems to have been the only person close to her. And as the alleged killer, he should be the most threatened. There has to be somebody from her family. If not revenge, then what could have caused the actions of this psychopath? Because we're dealing with a psychopath here, right? He feels really hurt by the world. Maybe he even thinks that his mission is to mend the world. Now, the circle of suspects is pretty narrow. Maybe it's just one of the jurors. Let's have Ruth check if the voting was unanimous. That's all I have to say right now. I'll go and see Wang. Maybe he's found something. Go, motivate him. This case is already covered in the media. I don't want the press to lynch us. I'll be getting back to work. You do it. Things are heating up. Zaczyna robić się interesująco. A może faktycznie to ktoś z rodziny Bensona jest potencjalnym mordercą? No tego nie wiemy. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek, troszeczkę krótszy niż ostatni, ale mam jeszcze trochę roboty przed sobą, a jutro też idę do pracy, jest sobota, muszę trochę naładować baterię. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!